Karibu sana mtazamaji na msikilizaji wa Celeb Corner KE popote ambapo unatutizama ukiwa. Sasa pale katika bunge la Seneti, mswada wa kumng'atua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua linaendelea kuwa ndilo swala nambari moja linalopigiwa upatu, huku maseneta wakiweza kutoa hoja zao kulingana na mswada huu wa kumng'atua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Ila mambo mengi ambayo yameweza kutajwa ni jambo la urithi ambao Rigathi Gachagua aliopata kupokea kutokea kwa nduguye mwenda zake aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nyeri, Nderitu Gachagua. Na wengi majuzi wameweza kuelekeza vidole vya lawama kwa Rigathi Gachagua kwa kuweza kuimiliki mali iliyokuwa ya nduguye, ile hali nduguye alikuwa na wanawe na watoto wengi ambao walipaswa kurithi mali yale ambayo Rigathi Gachagua mwenyewe inaaminika aliweza kupata kuyarithi. Ila kwenda mkabala na yale ambayo yamekuwa yakisemwa pale katika bunge la Seneti na maneno yaliyoweza kutolewa na gavana wa kaunti ya Siaya ambaye pia ni wakili anayepata kuliwakilisha bunge kuu nchini Kenya, the National Assembly, Governor James Orengo aliweza kuelekeza kidole cha lawama kwa Gachagua kwa kuweza kuwanyang'anya mali yao wanawe na Nderitu Gachagua. But kitu ambacho kimeweza capture attention ya wengi ileo ni baada ya mwanawe Nderitu Gachagua, mmoja kati ya wanawe, kuweza kuzungumza kulingana na jinsi ambavyo Gachagua aliweza kugawa mali ya nduguye. Kando na hilo, mtaniruhusu nibadili ndimi kidogo niweze kutumia lugha ya Kiingereza ndipo kuweza kukupasha kulingana na haya. The son of late Nyeri Governor Nderitu Gachagua has come forward to deny claims that he was disinherited his father's holdings. According to Ken Nderitu, he has learned about business from his uncle, Deputy President Rigathi Gachagua, and his late father's estate has been managed in a way that would have pleased him. And quoting kulingana na chapisho la The Star newspaper ileo, wanasema the late Nyeri Governor Nderitu Gachagua's son has come out to refute allegations that he has been disinherited of his father's properties. Ken Nderitu said his uncle, Deputy President Rigathi Gachagua, taught him about business and that the estate of his father has been handled in the way his dad would have been satisfied with. Na nikimnukuu, no one can be impeached on the basis of action at family level. If whatever, huyu si mwanawe Rigathi Gachagua. Na mnukuu mtu mwingine ambaye anatambulikana kama David Amoke. Anasema no one can be impeached on the basis of action at family level. If whatever he did was criminal, the victims should have come out clearly to complain. If not, it's like chasing the wind. But you could say that that earlier bro before these conmen and women use these as their evidence. Now, these are Kenyans are reacting on to what this young man Ken Gachagua or Ken Nderitu has come out to allege. Now, nikukumbushe tu, the Deputy President of the Republic of Kenya came out in his defense, trying to justify the source of his wealth, mostly claiming that most of the properties that are claimed to be his are among the estate of his late brother Nderitu Gachagua, which is something that has been refuted by a lot of Kenyans. But one thing that has also stood out is that the family of the late Nderitu Gachagua, except this young man by the name of Ken Nderitu Gachagua, is the only one that has denied the claims that Gachagua disinherited them of their father's property. Remember, the other day we did a story in regards to one Jackson Nderitu Gachagua, the son also to the late Nyeri Governor Nderitu Gachagua, who is currently cooling heels at Manyani prison, where he is being held and has been jailed and is serving 20 years imprisonment for robbery with violence. Now, it is claimed that his incarceration was facilitated by the DP, that his incarceration came from him trying
to fight against being disinherited from his father's property. Now Ken tries to verify that he received his share from his father's estate. But why is it only Ken that is trying to talk about him being given his shares in his father's heritage? Where are the rest of the family members? That is the question. And why did Ken wait until today when his uncle is facing the impeachment and fighting for his life against the Senate to try and save his political career? Because according to what we are seeing at the Senate right now, Gachagua has no fighting chances. The people that are backing him, they cannot be convinced by the evidence tabled. There is, let's be sincere, there is no critical evidence to impeach Rigathi Gachagua. In whatever we have seen as shenanigans, and this is a kangaroo court. It is a kangaroo court. It's senipesa, juripesa. It's something, and you wonder why the msukumo, mbona wawe na haraka soa ya kumng'atua mamlakani Rigathi Gachagua wakati huu ambapo yeye mwenyewe yupo hospitalini akiweza kupokea matibabu baada ya kuugua mchana ileo. Na swali ambalo wengi wanamuuliza huyu mwanawe Nderitu Gachagua, mbona umetokea kwa wakati huu ambapo kesi imeshafikia katika bunge la Seneti ambapo Gachagua anakwenda kung'atuliwa? Aswa tunaelewa kwamba anakwenda nyumbani kwa sasa, kwa sababu ukitazama maseneta walikuwa tu wakisubiria wakati wao ufiki wa kupiga kura waondoke. Wengi wao walishashinikizwa na wakaweza kusutwa kabisa kwamba lazima waweze kumpeleka Gachagua nyumbani. Sasa pia ukimtazama ambaye ni spika wa bunge la Seneti Amason Kingi, utagundua kwamba pia yeye alishashinikizwa na yeye mwenyewe alishaweka akilini ya kwamba lazima Gachagua kwende nyumbani. Ndio maana wameamua aswa kuweza kuendelea na mkataba huu na the whole impeachment motion wakati Gachagua yupo hospitalini. Yet the council, senior council ambaye anamwakilisha Gachagua, Paul Mwite pamoja na wengine ikiwemo Elisha Ongoya, akina Victor Swanya na pamoja na bwana Ndegwa Njiro, wamekuwa akiomba aswa Gachagua hii kesi isitizwe mpaka wiki ijayo tarehe 22 ambapo Gachagua atakuwa already kishapokea matibabu na atakuwa amerejea katika hali ambayo inaweza mruhusu kusimama kama shahidi pale katika bunge la Seneti kuweza kuhutubia dhidi ya makosa ambayo anashtakiwa nayo. Lakini Amason Kingi amekataa hilo. Ameweza kusema ya kwamba lazima uamuzi utolewe ileo. Na uamuzi ukitolewa ileo, ni kukumbushe, Seneti ikipata kupiga kura kesho, bunge kuu nchini, the National Assembly iko na special sitting ambayo itakuwa ya kuweza kumchagua ambaye ataweza kumreplace Rigathi Gachagua. The replacement of Rigathi Gachagua is supposed to be discussed tomorrow and be sworn in by Saturday on 20th of October, when we will be celebrating Madaraka, Madaraka or whatever we call it, Mashujaa Day nowadays. Then is when the man will take the oath of office during the Madaraka Day celebration. The man who will take the office to replace the deputy president. Yani wamemhukumu Gachagua, wamechukua. Hii ni mahakama ambayo ukiangalia misingi ya kesi zote ambazo wamewekelewa, hata ingawa amefanya makosa gani, haraka nyingi za nini, pupa nyingi za nini, utagundua kuna shinikizo kubwa sana la nguvu kutokea nje ya Seneti kuweza kuhakikisha kwamba Gachagua ameondolewa leo usiku. Tunaelewana mpaka hapo? Now this man, I want to read a few reactions kutokea kwa Wakenya baada ya mwanawe Nderitu Gachagua kuweza kuzungumza kulingana na kuweza kuondolewa katika urithi wa babake. Namuona Carlos akimuuliza, but you could say that earlier bro, before these conmen and women use these as their evidence. Ivan Anthony anasema, that was even my question. Why bring family issues in here, yet even the Nderitu family has not complained about anything?
Gitonga anasema why don't you hold a press or a media briefing together with your family and rescue your uncle from the jaws of the devil. Joe Ogando anasema did he file that submission? It is no longer valid if it was not filed in the Senate. When witnesses were needed, he left his uncle to stand alone. Lucy anasema he resemble his late dad. Wow, defend your uncle is the only dad you have. Irukana anasema we want all the children of the late to speak out, not one. Milka Adhiambo anasema a very intelligent young man, don't disgrace your uncle because of politics. Mwingine anaitwa Anjogu anasema that's good, your uncle has been boiled on allegations of stealing his brother's property. But the question is, why have you stayed quiet until now? Why make your statement now? And why as the Nderitu family, all of them, from the widows and everyone, it means Gachagua has intimidated these people to a certain level, because some of them would have taken the stand as witnesses to testify against Gachagua disinheriting them from their father's property. But they didn't do so. And that's why Gachagua has been left with nothing else but to defend himself against the fangs and jaws of these court that want his head. They want his head served on a silver platter. And that is what they are going to do. For now, tunaachia hapo. Nikukumbushe hii ni Celeb Corner KE, popote ulipo make sure una subscribe.